オールマイティは未来を改変する力だ。まだ全然使いこなせちゃいねえけどな。さあ。Thousand Blood War banner coming for round 2 of anniversary actually means a lot, and we're gonna go into it and try to understand what are the implications for Bleach Ray Soul's future based on this one new banner coming to the game. So first of all, you gotta remember one thing. We used to have a bunch of banners for Thousand Blood War, and Kid had mentioned that they had the license, and then all of a sudden everything just disappeared from the game, from social media and everything. They deleted every evidence that Thousand Blood War was in Bleach Brave Souls outside of the game itself. So that means that on Twitter they deleted everything related to Thousand Blood War. On YouTube, on their own channel, they deleted every single announcement trailers for the Thousand Blood War banner, and you can actually see that they have lost like I think 1 million views, or like I don't know if it was 1 million or like a few 100,000 views from deleting all this overnight when the license expired, which is also the day when the Thousand Blood War story in-game has been removed. Now, you might think that, and then all of a sudden, they start doing some rerun banners for Thousand Blood War. So we had a very weird period with absolutely no communication on what happened, and we would not be getting any rerun banners for Thousand Blood War Thousand Blood War at all. And then all of a sudden, we started getting the first rerun, and the second one, the third one, and so on. So people assumed that, you know, things were picking up and we are getting something back. Now, one thing that's interesting is, on their own website, they used to have a section for characters, and they used to have all the collaborations. So you had Spirits of Forever with You, Configure Your Own World, and then you had Thousand Blood War. And we have the English version and the Japanese version, and as you can see, nothing has been added about Thousand Blood War. So whenever they would release a new banner for Thousand Blood War, they would actually feature it on their own website. But as you can see here, nothing at all. Like, they didn't even add the older versions of those characters, nothing at all. So it sounds like there's still some weird things going on with the license agreement that they have about Thousand Blood War, and it begs the question as to what can they do and what can they not do as part of this license. Now, this indeed is a very big surprise, because this opens the gate to them reissuing, re-editing up to 40 plus Thousand Blood War characters. And I'm talking about captains, I'm talking about the Squad Zero, because, you know, I've been very disappointed to have, you know, what's his name, to have like 2 of them being PvP characters. They gave us, Ichibe as a PvP character, and I was referring to Askin, but we're going to talk about this in a second. So I was very sad about getting an Ichibe that was PvP focused, so there's a potential of getting another Ichibe, but this time PvE focused. So essentially that, and obviously we also have these turn meters that have been issued in the game, so we are, you know, we are in for a good treat of those characters being able to be used in other game modes, especially that Askin. I would love to have a PvE Askin, I would love to get a PvE Ichibe. So fantastic news here. But the thing that's interesting as well is, like, you know, what can they do with those characters? How far can they take it? So are they just bound to reissue the characters as they are, just play around the skill set, the moveset they have and so on, or can they actually make some alterations? And it sounds like they've been able to release a different form of Yhwach, so they've been able to release his release form. Though you might argue that in the first version of Yhwach, he does release his release form, and we can actually play with him when you use his special move. But then this is different artwork being promoted here, and they're also promoting it on Twitter now, which is also something interesting. So it begs the question as to how far can they take it? And then it you know, makes me think about what they've done with Burn the Witch, where initially we had the different Burn the Witch banners, and then they gave us this like Christmas Burn the Witch banner, the seasonal version of Burn the Witch. So it begs the question, are we in for some seasonal versions of Thousand Blood War? Because that would be interesting to see. Imagine like, and obviously you've probably seen the thumbnail, imagine a swimsuit version of Candice, Bambiera, and maybe someone else.
There were actually like 3 female Star Eaters, I don't remember. But yeah, imagine like a female, like a swimsuit version of this. Imagine some like spirits, I was gonna say Spirits of Everybody, Spirit Society version of the Thousand Blood War cactus. Like there's so many things that you can imagine. I'm not usually like very ecstatic about a seasonal version of characters because I feel like it's stretching the concept too far, but I can appreciate some of them. Like Spirit Society is fantastic, and there are a few more collaborations that I actually, seasonal versions that I absolutely adore. So honestly, great stuff coming to the game, and they're gonna be milking it to the end of days because the anime is coming back. The question is like, when are we gonna be getting some new characters? Probably waiting for the anime to come back, and maybe they're gonna make an announcement for the end of year, and that's gonna be like the end of year a banner with some actual exclusive characters. I can very well see an Asnod banner, Asnod, Gerard, and maybe another Ichigo, because you know they gotta sell that Ichigo somehow. So could be something for the year. Anyway, very exciting news. I hope you guys enjoy it. Don't forget to subscribe, and I'll see you next time. Cheers. Le portail de ce second round sera un portail TYW. Et alors, il y a énormément d'implications derrière cette annonce. Pourquoi? Parce qu'on se souvient qu'à l'époque, quand Caleb avait obtenu les droits du manga, c'était des droits limités. On avait eu d'abord une première vague de 15 personnages obtenus, puis après on a eu un renouvellement de la licence, mais avec des termes un petit peu différents. Et puis tout d'un coup, alors qu'on avait même le mode histoire des TYW dans le jeu, tout a disparu. Pas un mot, rien du tout. Quand on allait sur la chaîne YouTube de Caleb, tous les trailers des TYW avaient été supprimés du jour au lendemain. Sur Twitter, Facebook, Instagram, ils avaient tout retiré. Ils avaient retiré toute la communication qu'ils avaient construite autour de la licence TYW arrivant dans le jeu. Et alors, bien évidemment, comme à leur habitude, Caleb n'avait pas donné la moindre communication à ce sujet. Et puis, là où on avait tout un tas de retours de bannières, ils avaient également arrêté. Et du jour au lendemain, on a recommencé à voir des portails revenir sur les TYW. Du coup, on se disait, tiens, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose? Mais toujours aucune annonce. Là, on a eu l'anniversaire, aucune annonce sur le retour des TYW. Et puis d'un coup, ce matin, on se réveille, paf, on a ce portail qui est une réédition de personnages, le Yamamoto, le Yiwatch et le Aizen, qui revient dans le jeu. Et là où c'est intéressant, c'est que sur Twitter, ils en font la promotion, alors qu'ils avaient arrêté de faire la promotion de nouveaux portails. Est-ce que c'est parce que ces personnages, ce sont des rééditions? Aucune idée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que de la même manière que toute leur communication sur les réseaux sociaux et même leur site internet avaient été effacés en lien avec les TYW, et bien si on va sur leur site officiel, là où avant il y avait un onglet spécial pour les persos TYW, et bien là, il n'y a rien. Parce que d'habitude, ce qui se passait, c'est qu'il y avait la liste de tous les TYW, et dès lors qu'un nouveau portail était mis dans le jeu, paf, ils nous rajoutaient les 2 ou 3 personnages ou 4 personnages à la suite de cette liste. Comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucune mention des TYW sur le site officiel. Vous pouvez me dire, ouais, bah bon, ça c'est la version anglaise. Eh ben non, sur la version japonaise, et je rafraîchis la page, non plus. Rien du tout sur les TYW. Il y a toutes les autres collaborations, mais il n'y a pas les TYW. Du coup, on se pose la question de savoir, en fait, quels sont les termes de cet accord qu'ils ont au niveau de la licence des TYW. Maintenant, ce qui est intéressant également, c'est que ils ont réalisé une certaine altération du car modèle du Yiwatch. C'est-à-dire que la précédente version qu'on avait, c'était une version où il n'avait pas encore libéré tous ses pouvoirs, et là on a la version libérée. Vous allez me dire que quand on utilise son SSP, on a cet accès à la libération. Cependant, on n'a pas accès au car modèle du personnage en libéré en dehors des quêtes du jeu. Voilà, c'est-à-dire que là, pour le coup, le visu promotionnel du personnage est en forme libérée. C'est-à-dire qu'ils ont véritablement utiliser un autre modèle du personnage. Ce qui ouvre la porte à un certain nombre d'opportunités. Vous avez probablement vu la miniature de la vidéo. C'est est-ce que Caleb a la possibilité en fait de réaliser d'autres modifications? Est-ce que Caleb a le droit en fait d'aller un petit peu plus loin? Et donc on se rappelle des Burn the Witch avec le fameux portail saisonnier en version Noël. Est-ce qu'on pourrait voir bien évidemment dans le jeu à l'avenir des versions saisonnières des personnages TYW? Vu qu'on l'a eu avec les Burn the Witch, ce n'est pas impossible. Voilà. Et vu que également il y a une forme un petit peu altérée du car modèle du Yiwatch, ils ont peut-être la possibilité de prendre le concept et de le décliner un petit peu. Alors, quelle est la marge de déclinaison qu'ils ont de disponible? Ça, on ne le sait pas, on le découvrira à l'avenir. Mais sachant qu'ils se préparent au retour de l'anime, et ils avaient fait une annonce ici en disant le futur de Bleach Brave Souls, ben, il y a
il y a du potentiel pour ce genre de choses. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je suis emballé à l'idée de revoir certains de ces personnages et potentiellement de les voir avec une fiche technique un petit peu plus mise à jour et avec éventuellement la possibilité de pouvoir jouer ces personnages dans des modes de jeu pour lesquels il n'était pas conçu à la base. Je pense notamment à des personnages comme le Ichibe qui avait été lock derrière le mode PVP, pareil avec le Haskin, j'adorerais voir ces personnages en mode PVE avec de bons kits, etc. Et ça me ferait super plaisir, voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Dans les commentaires en dessous, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous attendez de cela, si vous êtes emballé également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Tchuss.